Что, если ваш финансовый предел – это невидимая стена, созданная вашим собственным подсознанием? Вы старательно работаете и стремитесь к успеху, но ощущение, что мимо проходят большие деньги, не исчезает. Это видео не просто очередная порция мотивации. Это глубокий анализ психологии денег, основанный на концепциях выдающегося Карла Юнга, который поможет вам взломать код своего денежного будущего. В этом всестороннем руководстве мы шаг за шагом рассмотрим тайны денег, особенности мышления бедного человека и чувства, по которым у других финансовых людей больше, чем у вас. Итак, начнем. Карл Юнг раскрыл тайну денег и то, почему ее раскрывают. Представьте себе двух людей. Один из них легко добивается финансового успеха, словно по волшебству, а другой изо дня в день руководит выживанием. Почему так происходит, если Вселенная помогает одному и представляет собой другой? Что, если причина кроется не в зарплате, не в обстоятельствах и не в удаче? Если вы досмотрите это видео до конца, вы поймете, насколько ваша финансовая ситуация связана с вашими внутренними установками. Мы проанализируем, какие подсознательные программы отталкивают богатство, а какие притягивают его. Вы научитесь воспринимать деньги как поток энергии, а не как источник стресса. Этот разговор может навсегда изменить ваше отношение к деньгам. Карл Юнг однажды сказал: «Все, что остается неосознанным, управляет нашей жизнью без нашего ведома». Именно здесь кроется ключ к пониманию, почему деньги приходят не ко всем одинаково. Мысли, чувства и убеждения, которые спрятаны глубоко в подсознании, становятся всю нашу жизнь. Они разрабатывают привычки, принимают решения для нас, и если это не удастся, определяют наш уровень дохода. С самого детства мы, сама того не осознавая, осваиваем различные установки о деньгах. Кто-то слышал, что деньги – это зло, кто-то, что без труда не вытащишь и рыбку из пруда. Все эти идеи заложены в психике и остаются там долгие годы. Возможно, именно в детстве вы впервые поняли, что состоятельные люди – это существо чужое и далекое, или что за богатство приходится платить слишком высокую цену. И вот вы становитесь взрослыми, включаете усилия, работаете, строите свой бизнес или фундамент, но деньги все равно утекают, как сквозь пальцы. Почему? Вероятно, внутри вас живет подсознательный страх перед богатством. Страх, что деньги сделают вас алчным, плохим или эгоистом. И этот страх будет саботировать каждое ваше действие на пути к финансовому успеху, даже если вы в это не верите. Ваше подсознание будет отвлекать вас от доходов, от клиентов, от новых возможностей, потому что оно стремится защитить вас от внутреннего конфликта. Юнг ввел понятие тени. Это та часть личности, которую мы отвергаем. Часто именно туда попадает и желание разбогатеть. Если вы верите, что деньги нечестны или разрушены, ваше подсознание будет игнорировать все, что может принести вам доход. Даже если к вам придут большие суммы, они могут быстро исчезнуть. Что-то сломается, появится долг, или кому-то срочно понадобится помощь. Деньги не задерживаются, потому что внутри вас действует другая программа. Но это не приговор. Осознание – это первый шаг к изменениям. И сейчас я хочу обратиться к вам лично. Если вы узнаете в этом себя, значит, ваш путь к финансовому исцелению уже начался. Вы можете переписать эту внутреннюю программу. Один из простых, но эффективных методов – это практика благословения денег. Возможно, это звучит странно, но ее суть не в мистике, а в выступе внутренней энергии, с которой вы взаимодействуете с каким-либо существом. Деньги не являются ни добром, ни злом. Они нейтральны. Это просто инструмент, который показывает, что уже есть в человеке. Уверенность или страх, благодарность или чувство вины, открытость или жадность. Поэтому в следующий раз, когда вы будете держать деньги в руках, даже самую небольшую покупку, остановитесь. Посмотрите на нее, почувствуйте ее вес и мысленно произнесите: «Я приветствую эти деньги, пусть они принесут пользу мне и другим. Я благодарен, что они есть в моей жизни». Вы можете в это не верить, но такая несложная практика постепенно перестраивает ваше мышление. Вы перестаете бояться денег и начинаете чувствовать, что они приходят в вашу жизнь не как стресс, а как ценный ресурс. Если то, о чем мы говорим, находите у вас отклик, напишите на канал. Вас ждет еще больше полезных идей и практик, которые помогут изменить мышление и достичь нового уровня изоляции. Вместе мы будем изучать, как работает подсознание
и как переписать свой денежный сценарий. Изменение мышления начинается с ранней ночи, но приводит к большим результатам. Иногда кажется, что небольшое количество денег – пустяк, но ее взгляд выглядит иначе. Остановитесь на мгновение, возьмите купюру в руки, почувствуйте ее и мысленно скажите: «Я благословляю эти деньги и благодарю за изобилие, пусть жертвуют они мне добро и другим». Этот простой, но осознанный ритуал немного незаметен, но мощно меняет ваше восприятие. Вместо беспокойства вы чувствуете легкость, вместо напряжения – спокойствие. Деньги перестают казаться врагом или испытывать стресса. Они начнут ассоциироваться с возможностями, ростом и движением вперед. Разве вы не хотите начать знакомство с деньгами с доверием? Мы редко задумываемся, откуда черпаем наши убеждения о финансах, но они думают с детства. Если в вашем случае деньги были причиной ссоры, если вы слышали, что богатые люди жадные или что деньги портят характер, эти идеи с помощью невидимого подхода проросли в вашем подсознании. Карл Юнг утверждал: «Наше бессознательное – это могущественная сила, которая влияет на всю нашу жизнь». И он был прав, потому что если где-то глубоко внутри вы убеждены, что ваши деньги – это опасность, ваш разум найдет способ удержать их подальше от. Подумайте, заметили ли вы, что как только у вас есть материальные деньги, сразу возникает какая-то непредвиденная трата? Ломается техника, появляется долг, или кому-то срочно требуется помощь. Знакомо, это не совпадение. Это сценарий, который диктует ваше подсознание. Вы можете сознательно желать богатства, но бессознательные программы все равно будут саботировать ваш путь к изобилию. Но у нас есть выбор, и путь начинается с осознания. Первый шаг – увидеть свои внутренние программы. Второй – начать их переписывать. Один из наиболее эффективных способов для этого – замена уважительное, даже теплое отношение к деньгам. Не как к врагу, а как к партнеру. Не как источник беспокойства, а как канал энергетики, который помогает вам достичь целей. Обязательно практикуйте это. Каждый раз, когда вы тратите деньги, будь то оплата проезда, покупка кофе или услуг, скажите о себе: «Я благодарю за возможность участвовать в этом потоке». Деньги свободно текут ко мне и от меня, и этот поток всегда открыт. Такая конструкция действует как антенна. Вы настраиваете волнение на изобилие, и ваше отношение к дням постепенно меняется. Вместо напряжения возникает ощущение уверенности, а вместе с ним новые возможности. Обратите внимание, как ведут себя финансово успешные люди. Они не трясутся над каждой копейкой и не паникуют, когда оплачивают счет. Они уверены, что деньги придут и уйдут, но поток не прекращается. Почему? Потому что внутри у них нет страха. И вы тоже можете перенести в себе такую уверенность. Карл Юнг говорил: «Все, что мы проецируем изнутри, формирует внешний мир». Если вы живете внутри себя, снаружи вы создаете нестабильность. Если же вы почувствуете благодарность и спокойствие, мир начнет существовать тем же. Поэтому начните с ужина. Замечайте каждое выступление, даже самое скромное, и каждую благодарность. Это не просто вежливость, это мощная установка внутренней камеры, которая переписывает нехватку старой программы. Да, это требует времени, но результат стоит прогресса. Не тратьте деньги, чтобы стать помощником в вашем развитии, и вы удивитесь, как начнет меняться ваша жизнь. Вы заметили, что у некоторых людей деньги производятся как будто сами по себе, а у других словно утекают сквозь пальцы, несмотря на все их старания? Такое чувство, будто некая невидимая сила происходит, и эта сила – ваше подсознание. Как подчеркивает Карл Юнг, наши неосознанные убеждения строят не только нашу личность, но и всю нашу жизнь. Это означает, что если внутри вас заложен шаблон недостаточности, он будет включен в долгах, непредвиденных затратах и упущенных возможностях. Но хорошая новость в том, что все это можно изменить. Подумайте, как вы относитесь к деньгам. Испытываете ли вы тревогу, когда меняется зарплата, и вы думаете, что она все равно скоро закончится? Многие из нас постоянно воспроизводят эти эмоции. Деньги, как любая энергия, ощущают наш настрой. Когда человек с благодарностью принимает любую сумму, даже самую маленькую, он направляет поток. А тот, кто сразу думает «опять не хватит», закрепляет в себе установку бедности. Представьте, один человек получает деньги и радуется, мысленно благодарит и думает о том, как хорошо, что изобилие входит в его жизнь, а другой хмурится и думает только о тратах.
Как вы думаете, у кого из них в будущем будет больше финансовых возможностей? Юнг считал, что подсознание реагирует на эмоции. Это не просто красивые слова, даже небольшие ритуалы благодарности за доход. Это не мистика, инструмент, с помощью которого вы перенастраиваете свои нейронные связи. Один из таких ритуалов прост и очень эффективен. Получив деньги, сделайте небольшую паузу, прикоснитесь к ним, почувствуйте их, улыбнитесь и скажите: «Я благодарю эти деньги за то, что они пришли в мою жизнь. Я открыт для еще большей изоляции». Даже если последняя невелика, именно с помощью таких действий вы меняете не внешний внутренний дом, и вслед за ним подтягивается и внешняя реальность. Кстати, пробовали ли вы провести деньгам с интересом, а не с опаской? Просто формат. Позвольте, благодарите, покупайте, радуйтесь возможности обмена. Это внутреннее состояние обеспечивает мощную трансформацию. Юнг отметил: мы создаем свою реальность на уровне подсознания, поэтому то, как вы ведете, принимаете, обсуждаете и даже думаете о деньгах, влияет на их присутствие в вашей жизни. Большинство людей воспринимают деньги как простые цифры на счетах или бумажках. Но по сути это энергия. И эта энергия думала, где ее ждут, где ее рады и где ее ценят. Если глубоко в душе у вас сидит страх, чувство вины или убеждение, что деньги – это что-то грязное, вы будете подсознательно отталкивать их и даже не будете этого замечать. Как подчеркнул Юнг, бессознательно играет ключевую роль в нашей реальности. Именно поэтому важно наблюдать не только за своими поступками, но и за тем, что происходит у вас внутри. Все начинается с осознания, с понимания того, что деньги – это не враг, не зло и не награда за страдания, лишь отражение вашего отношения к себе и к миру. Как только вы начнете это осознавать, вы заметите, что возможности становятся все ближе. Финансовая свобода перестает быть мечтой и превращается в реальность. Когда вы начинаете по-настоящему понимать, что деньги – это не противник и не источник беспокойства, а часть жизни, многое меняется. Они перестают быть сдерживающими силами и превращаются в элементарную энергию свободного потока, с которой можно взаимодействовать и управлять им. Если вы задумались глубже, то поймете, что каждый платеж, мастер покупки – это не просто проведение, акт обмена, участие в энергетическом круговороте. Деньги – это не цель, средство, с помощью которого можно наполнить свою жизнь смыслом, удобством и удовольствием. Вспомните, как в последний раз вы легко отдали деньги за что-то по-настоящему ценное. Это было чувство свободы, а не утраты, не так ли? Чтобы поддерживать и развивать этот поток, стоит войти в свою повседневную жизнь одну простую, но сильную привычку – благодарность. Каждый раз, получая деньги, неважно крупную сумму или мелочь, останавливайтесь на мгновение и поблагодарите за это. Признайте, что это часть изобилия, которая пришла к вам. Как говорил Карл Юнг, в мире нет ничего случайного. Если вы настраиваете себя на волнение благодарности и изобилия, мир начинает существовать вам тем же самым. Простое утверждение, например: «Я благодарен за эти деньги. Я открыт для новых источников дохода. Я приветствую их на благо себя и других». Способно изменить ваш внутренний настрой. Это не магия, глубокая настройка подсознания, вибрация, признание и доверие. Важно осознавать, что изобилие не ограничено. Это не пирог, где кому-то достается одежда, а вам нет. Изобилие бесконечно. Оно приходит туда, где его готовы принять. Юнг учил: многие из нас живут по ненаследованным мифам, которые накладывают ограничения. Если внутри установки живут, что деньги достаются за счет ограничений, что богатые люди обязательно нечестны, а благополучие доступно только избранным, этот сценарий будет повторяться снова и снова. Как только вы осознаете, что изобилие доступно каждому, кто готов его принять, ваш мир изменится. Вы больше не цепляетесь за идею нехватки, не ждете разрешения на то, чтобы разбогатеть, не сомневаетесь в себе. Вы открываете поток. И здесь наступает критический момент. Нужно не просто желать денег, понимать, зачем они вам нужны. Задайте себе прямо сейчас вопрос: для чего мне деньги? Не просто чтобы было больше, а что я буду делать, когда они придут? Что я создам? Кому помог? Как раскрою свой потенциал? Когда вы начинаете формировать осознанные намерения, деньги перестают быть абстрактной целью и превращаются в инструмент для роста.
Юнг подчеркивал, что настоящая сила заключается в осознании своих внутренних программ и убеждений. Этот путь требует времени. Это не мгновенное переключение, процесс шаг за шагом. Благодарность за признательность, и с каждым новым днем вы строите новую реальность. Когда вы благодарите, вы учитываете то, за что благодарите. Это древний принцип, проверенный веками. Когда вы формулируете намерение, вы формируете свой внутренний компас. Когда вы действуете не из-за страха, а из-за своей изоляции, вы вызываете новое исследование, и это приводит к результату. Следующий шаг – свои экономические последствия внутри ценностей, потому что именно она является следствием притяжения финансовых средств, а не внешних обстоятельств. Юнг говорил, важно увидеть свою уникальность и таланты как ресурс, имеющий ценность для мира. Если вы искренне верите, что то, что вы делаете, нужно иначе, если вы вкладываете в эту свою душу, деньги приходят последовательным образом. Вы их не вырываете, не является случайным. Вы их принимаете как результат вашего вклада. Задумайтесь, вы когда-нибудь чувствовали, что ваша работа не приносит вам пользы, но вы продолжали ее, надеясь, что деньги компенсируют это чувство? А теперь представьте, что вы делаете, что вас вдохновляет и имеет смысл, и деньги становятся неинтересными, приятными и логичными соображениями. Вот она, ключевая трансформация. Из взгляда в поток, из напряжений в созидание, из сомнения в доверие к себе. Многие из нас не осознают, что глубоко укоренилось чувство вины за материальное благополучие. В некоторых культурах до сих пор существует убеждение, что богатство – это существо нечистое, постыдное или недостойное для духовного человека. И пока эти мысли живут в подсознании, они будут блокировать путь к настоящей изобилии. Карл Юнг должен подчеркнуть, что для того, чтобы быть целостной и успешной личностью, необходимо принять все свои аспекты. Это включает в себя возможность быть финансово обеспеченным, иметь ресурсы и возможности для реализации задуманного. Если вы воспринимаете деньги как зло, то на подсознательном уровне отталкиваете их от себя. Но деньги – это не враг, это всего лишь инструмент. Инструмент, с помощью которого можно воплощать идеи, разрабатывать проекты, обеспечивать другое и растить самого себя. Если вы искренне хотите перемену, начните с благодарностью за то, что у вас уже есть, даже если эта часть кажется незначительной. Поблагодарите ее. Подумайте, ведь она – часть потока, который вы только начинаете открывать. Когда вы говорите себе «я благодарен за эти деньги и за то, что могу использовать их на благо себе и близким», вы запускаете цепную реакцию. Ваше подсознание получает сигнал. Деньги – это добро, это ресурс, это сила созидания. Юнг постоянно подчеркивает направление всех сторон личности. «Интеграция – путь к Богу», – говорил он. А деньги – это тоже часть вашей жизни. Не стоит их отвергать, стыдиться или бояться. Лучше понять, как с ними взаимодействовать осознанно. Посмотрите на финансы с другой стороны. Не как на источник звука или соперничества, а как на способ расширения своих возможностей и реализации своего предназначения. Когда вы думаете в духе «финансы помогут мне создать ценность, а не портить ее», вы переписываете внутренний код. Важно понимать, ваша жизнь начинает меняться не тогда, когда на счету миллионы миллионов, а когда внутри появляется чувство собственного достоинства и вера в себя. Деньги, как и люди, тянутся к тем, кто их уважает. Они приходят туда, где есть уважение, осознанность и намерение. Карл Юнг учил: каждый человек несет в себе потенциал уникальности и ценностей. Ваша энергия, ваш труд, ваша искренность – это все ресурсы, которые достойны вознаграждения. Если вы занимаетесь делом, которое вас зажигает, вдохновляет и приносит другую пользу, богатство становится продолжением этой энергии. Это уже не погоня за доходом, потоком, который вас поддерживает. В этом состоянии нет борьбы, есть движение, рост и созидание. Это и есть зрелое отношение к деньгам. Часто именно интуиция помогает нам в выборе пути. Юнг был уверен, что интуитивные порывы – это не случайность, а глубокие подсказки нашего бессознательного. Развивайте в себе эту способность, прислушивайтесь, где-то внутри вы уже знаете, что делать. Это касается и бизнеса, и финансовых решений, и даже выбора окружения.
Интуиция помогает ощущениям, когда действовать, когда ждать, а когда просто разрешаться потоку. И еще один важный аспект – научитесь получать удовольствие от денег. Именно так, не только зарабатывать, но и наслаждаться плодами своего труда. Многие люди сдерживают себя, боятся расслабиться, потому что их школа, что радость от денег – это нечто вроде запрета. Но ведь именно через радость вы закрепляете в себе чувство голода. Карл Юнг выделил: «Мы отвергаем удовольствие не потому, что оно вредно, а потому, что нас к этому приучили». Когда вы позволяете себе насладиться, вы утверждаете: «Я достоин, я принимаю, я открываю». Деньги нужны не только для выживания, они для радости, развития и самореализации. Каждый раз, когда вы открываете новые возможности и легко берете деньги, вы подключаетесь к потоку изобилия. Это означает, что вы становитесь не просто потребителем, а полноправным партнером этой энергетической системы. Когда вы в гармонии с собой, деньги приходят без борьбы. Состояние ваших исследований отражается в реальности. Карл Юнг говорил: «То, что снаружи, это всегда отражение того, что внутри». Если вы действительно хотите, чтобы деньги стали естественной частью вашей жизни, начните с самого важного. Измените то, как вы их воспринимаете. Это не про жадность или жертвенность, это про то, чтобы перестать видеть в днях бремя и начать воспринимать их как возможности. Карл Юнг выводил: любые внешние изменения начинаются с трансформации внутреннего мира. Ваши мысли создают не просто настроение, они создают реальность. И когда вы постоянно думаете о нехватке, именно ее вы и реализуете. Все начинается с внутреннего взгляда на мир. Как только вы перестаете говорить себе: «Мне не хватает, я не могу себе этого позволить», вы открываете путь к новому мышлению. Юнг также говорил: если вы зациклены на нехватке, вы не замечаете изобилие, которое уже рядом. Пора спрашивать себя: что именно я думаю о днях, какие убеждения живут во мне с детства. Возможно, вы слышали: честным трудом не разбогатеешь, деньги портят людей, большие деньги – большие проблемы. И даже если вы осознаете, что не согласны с ними, они могут незаметно управлять вашими поступками изнутри. Чтобы изменить это, нужно не только осознать старые установки, но и заменить их на новые. Например: «Я недостоин денег, но моя ценность приносит пользу миру, и я открыт для вознаграждения». Богатство – это что-то нечестное. На изобилие приходит, когда я создаю настоящую ценность. Деньги достаются с трудом, но я привлекаю ресурсы благодаря своему вдохновению и вкладу. Но одного лишь переосмысления недостаточно. Нужно подкрепить эти действия благодарностью, осознанными поступками, уважением к себе и к деньгам. Вот новые ориентиры. Юнг говорил, что бессознательное и сознательное работает как единый механизм. Когда вы настраиваете одно, другое следует за ним. Не предупреждайте о намерении. Деньги приходят к тем, кто точно знает, зачем они ему нужны. Не просто что были, а чтобы обеспечить рост. Например, можно сказать: «Я привлекаю деньги, чтобы поддерживать семью, развивать свое дело и делиться с миром». Такая формулировка открывает вам доступ к возможностям потока, ведь намерением – это энергия, формирующая реальность, как говорил Юнг. Поэтому начните с балета. Благодарите за то, что у вас уже есть. Это не просто жест вежливости, настройка волнения изобилия. Мир любит тех, кто умеет замечательную доброту и ценить то, что есть сейчас. Когда мы осознаем ценность уже мелькся, мы открываем путь к следующему шагу к изобилию, подчеркнул Юнг. Именно так начинается подлинная трансформация. Сначала внутри, а потом во всем, что вас окружает. Задумывались ли вы, как меняется жизнь, когда вы перестаете воспринимать деньги как самоцель, начинающую видеть в них не источник стресса, инструмент для творчества, роста и осознанной жизни? Карл Юнг говорил: человек, который принимает во внимание все аспекты своей жизни, включая материальные, едва достигает первоначального внутреннего пространства. Финансовая свобода начинается с освобождения от чувства вины, страха и недостойности. Как только вы перестаете видеть в деньгах что-то опасное, вы замечаете, что они приобретают средства для реализации ваших ценностей. Они соблюдают меры борьбы. Вы сейчас замечаете, как много ограничений сидит у вас в голове. Возможно, не потому, что вы ленивы или неспособны,
а потому что старые программы не дают вам разрешения на изобилие. Переход из состояния выживания в состояние изобилия – это за пределами внутреннего перехода. Мы начинаем ощущать деньги как энергию, а не как дефицит. Юнг подчеркивает, что личность формируется в последовательном взаимодействии с миром, а значит, окружение – один из факторов экономического развития. Если вы постоянно слышите вокруг «денег нет», «богатые люди нечестные», «это не для нас», эти убеждения со временем проникают в вас и начинают казаться вашими. Смените окружение, общайтесь с теми, кто верит в рост, кто ищет смыслы, кто умеет вдохновляться. В такой среде ваши возможности восприятия расширяются сами собой. Ведь энергия денег – это энергия движения. Когда вы напряжены, она блокируется. Когда вы расслабляетесь, открываете и благодарны, она начинает свободно течь. Юнг говорил, все внешнее – отражение внутреннее. Если внутри вас живет уверенность, чувство собственного достоинства и покоя, внешний мир начнет появляться тем же самым, новыми возможностями, доходами, идеями и контактами. Если же страх внутри, стыд или ощущение «я недостоин», деньги действительно будут обходить вас стороной. Все работает как зеркало. Я хочу задать вам важный вопрос. О чем вы думаете, когда думаете о днях? Это радость или, возможно, тревога? Ответьте себе честно, потому что именно это чувство – главный маяк, на котором ориентируется ваша реальность. Путь к изобилию лежит через освобождение от старых запретов. Многие из них унаследованы из детства, где звучали фразы вроде «не высовывайся», «деньги не для нас», «сначала заслужи». Но вы уже выросли, и вы не можете рассчитывать на ограничения. И здесь на помощь приходит работа с подсознанием. Один из самых мощных инструментов – это визуализация. Представьте себя в будущем, где вы свободны от шума за деньги, где вы не боитесь тратить и спокойно принимаете большие суммы. Юнг часто повторял, гармония между границей и границей – это условие успеха. Когда внутри вас существует конфликт, например, вы хотите денег, но стыдитесь их, изобилие не может войти, энергия перекрыта. Но если вы приведете в баланс мышления и действия, вы станете магнитом для ресурсов. Вы не просто мечтаете, вы настраиваете свой мозг на нужные волнения. Тогда он сам начинает замечать мои возможности, мимо которых проходит мимо. Друг мой, повторяйте каждый день простую практику. Закройте глаза, представьте себя успешным, уверенным, щедрым. Почувствуйте, как вы спокойно общаетесь с каким-либо. Улыбнитесь, поблагодарите, ощутите, как легко вы живете в этом новом состоянии. Поверьте, это не просто игра воображения, это отправная точка. Вы уже на пути. Если вы действительно хотите привлечь в свою жизнь больше денег, начните с самого главного. Действуйте и думайте так, что финансовое изобилие уже стало вашей реальностью. Не нужно сразу бросаться в коридоры, вообще нет. Но инвестировать в себя, в свои знания, уверенность и развитие необходимо. Только так деньги начнут чувствовать, что они здесь рады. Карл Юнг подчеркивает, что когда человек входит в сферу управления тем, что есть в его жизни, он увеличивает контроль над своей реальностью. Эта мысль относится ко всем сферам жизни, от времени и отношений к целям и, конечно же, к финансам. Управление значением – это не просто накопление, это умение направлять, использовать и уважать финансовый поток. Каждое ваше решение в отношении денег – это шаг либо к благополучию, либо от него. Изменяя внутреннюю установку, вы перестраиваете свою внешнюю реальность. Это не магия, а психология. Юнг учил, чтобы изменить свою жизнь, нужно изменить внутреннюю реальность. Звучит просто, но требует практики, потому что страх – самый частый спутник денежной темы. Люди боятся, что средств не хватает, что все теряют, что не могут заработать. Но этот страх – лишь тень, которую можно и нужно осветить осознанностью. Страх – это не просто чувство, это сила, блокирующая наш потенциал, утверждал Юнг. Чтобы ответить на этот вопрос, нужно не игнорировать финансовую тему, а наоборот, взять на себя ответственность, не обвинять обстоятельства, понимая, что именно вы руководите своим местом в будущем. Каждый из нас имеет право на изобилие. Не избранные и не я, кому повезло, а каждый. Когда вы осознаете свою ценность, свои знания и свой труд, деньги начинают это размышлять. Они приходят туда, где есть уважение, благодарность и четкое намерение.
Оглянитесь вокруг. Вокруг есть возможности. Но вы сможете увидеть их только тогда, когда перестанете воспринимать деньги как нечто или нечто недостойное. Финансовый поток – это отражение ваших внутренних убеждений. Если внутри вы обязательно уверены в себе, деньги ответят вам тем же. И теперь, если вы дочитали до этого момента, у вас уже есть все ключи к внешней и внешней изоляции. Подпишитесь на канал, чтобы не публиковать новые видео об осознании, днях и силе мышления. Пусть знания будут рядом в нужный момент. Помните, благодарность за то, что есть, создает пространство для того, что придет. Делитесь своими обращениями. Время, значение, внимание. Щедрость – это не просто добродетель, это канал, потому что к вам возвращается еще больше. Юнг говорил, все внешние проявления – это отражение внутреннего состояния. Работая над мышлением, вы работаете над реальностью. Сознание – это основной инструмент, формирующий финансовый успех. Так пусть ваш путь к изобилию будет осознанным, гармоничным и свободным. Признаки бедного мышления и как от них избавиться. Одни люди постоянно упираются в финансовый потолок, а другие, без связей и стартового капитала, уверенно движутся вперед и открыто признаются. Дело не только в деньгах и не только в усилиях. Все начинается с мышления. То, как человек смотрит на жизнь, возможности и самое себя. Вы можете работать без выходных, пробовать новые проекты, учиться, но если в вашей голове все еще живут старые установки, они будут незаметно, но упорно тянут вас вниз, как якоря. Именно это и называют мышлением бедности. Оно проявляется в привычках, реакциях, решениях. Иногда вы даже не осознаете, что делаете что-то неправильно, просто потому, что так живут ваши родители, ваше окружение, ваш город. Карл Юнг однажды сказал, «Пока ты не осознаешь свое бессознательное, оно будет управлять тобой, и ты назовешь это судьбой». В этом видео 13 признаков, которые мешают росту. Возможно, они покажутся вам знакомыми, может быть, даже немного о вас, но именно с осознания начинается движение вперед. Здесь не будет волшебных советов, только честный анализ. Если вы действительно хотите понять, что мешает вам двигаться, слушайте внимательно. И не забудьте подписаться на канал, чтобы не упустить то, что по-настоящему помогает меняться, без лишних слов и воды. Признак первый. Привычка жалеть себя. Один из самых незаметных, но разрушительных признаков бедного мышления – это привычка жалеть себя. Человек, застрявший в этой модели, ищет внешние причины своих неудач. Потому что все против меня. По-другому просто постоянно везло. Так сложились обстоятельства. Все эти оправдания изложены логично, убедительно и очень удобно. Когда вы находитесь в позиции жертвы, вам не нужно ничего менять. Можно просто жаловаться, грустить и ждать. Вы наверняка видели это в себе или в других, но факт остается фактом. Жалость к себе парализует. Она препятствует, заставляет терпеть, мириться и откладывать. Карл Юнг написал, «Пока ты не сделаешь бессознательное сознательное, оно будет управлять твоей жизнью, и ты будешь называть это судьбой». Жалость к себе и есть самое бессознательное. Это внутренний голос, который шепчет, «Ты не обучаешься, не пытайся, не позорься». И если вы не распознаете этот голос, он действительно начнет принимать для вас решения. Такие люди не идут на собеседование, не начинают свое дело, не берут на себя ответственность. Они выбирают синицу в руках, а потом годами ненавидят свою рутину. Если вы узнали в этом что-то знакомое, не спешите себя винить. Главное, что вы это исходите, а значит, можете изменить. Признак второй. Завистливые сравнения. Вы можете быть вполне довольны своей жизнью, ровно до того момента, пока не заглянете в чужую. Зависть и постоянное сравнение себя с другими – один из самых изнуряющих ловушек бедного мышления. Кажется, что кто-то рядом живет лучше, занимается больше, чаще контролирует и отдыхает. И вместо того, чтобы вдохновиться, появляется раздражение. Сначала на себя, потом на них, а потом и на весь мир. Карл Юнг написал, «То, на что ты направляешь внимание, становится твоей реальностью. Если вы объединяете других, зависть растет. Если вы создаете на себя, начинается движение. Те, кто живет в состоянии зависимости, никогда не будут по-настоящему счастливы. Они считают, что не живут своей жизнью, а наблюдают за чужой и молча обижаются. Особенно больно, когда к успеху добиваются знакомые,
одноклассники, соседи, те, кто был наравне, но вдруг вырвался вперед. И тогда внутри возникает настоящий конфликт. Почему у него получилось, а у меня нет? Вы видели это, возможно, даже почувствовали. Но правда в том, что у каждого свой путь, и чужая победа не делает вашу жизнь хуже. Если вы тратите энергию на наблюдение за чужим балансом, вы можете просто не захватывать силы на построение своего. Хотите избавиться от бедности, перестаньте сравнивать. Напишите внимание на себя, на свои шаги, на свой собственный рост. Сравнивайте себя только с собой вчерашним. Признак третий – недостаток самоконтроля. Финансовая дисциплина – это не жесткий аскетизм, это выбор, это вопрос о том, вы управляете какими-либо данными или они управляют вами. И здесь начинается самое сложное, потому что импульсивные желания умеют маскироваться под заслуженные награды. Я так много работал, заслужил. Сегодня праздник можно. Жизнь одна, беру. Но чаще всего за фразами трупов раскрываются слабость, страх пустоты, боязнь остановки и нежелание смотреть в глаза его проникновению хаоса. Карл Юнг писал: «Все, что раздражает нас в других, может привести к пониманию себя. И все, что нас раздражает в себе, мы чаще всего просто покупаем». Считали ли вы когда-нибудь, сколько ненужных вещей вы приобрели, просто потому, что внутри было беспокойно? Сколько раз покупки были заменой чувств, а не радикальными проблемами? Недостаток самоконтроля – это не про внешнюю дисциплину, это про зрелость, про возможность отложить сиюминутное удовольствие ради радикальных целей, про умение выбирать будущее, а не мгновенное «хочу». Те, кто постоянно на мели, часто оказываются там не потому, что мало зарабатывают, а потому, что не умеют удерживать деньги. Они утекают, как вода сквозь пальцы, спонтанные, бессмысленные желания. Если вы хотите финансовой стабильности, начните с простого вопроса перед каждой тратой. Мне это действительно нужно? Или это просто попытка убежать от себя? Признак четвертый – одержание в лоском. Как только у человека с бедным мышлением в мире хоть какие-то деньги, у него включается первая реакция. Нужно, чтобы все было здорово. Так запускается цикл показухи. Футболки с логотипами, кредитные айфоны, поездка на понтах, одежда, которую на самом деле не можешь себе позволить. И все это ради одной цели – выглядеть богаче, чем ты есть. Но вот парадокс. По-настоящему состоятельные люди редко демонстрируют свой статус. Мне не нужно кричать о деньгах. Они живут с ними спокойно, без лишнего шума и без «посмотрите на меня». Карл Юнг писал: «То, кто ты есть, говорит громче, чем то, что ты говоришь». Когда человек пуст внутри, он компенсирует это выездом. Он надеется, что дорогая вещь подарит ему чувство оригинальности, но это работает всего пару дней. А потом снова пустота, новая покупка, новый кредит и новый стресс. Одержимость третьего лоском – это желание сохранить, что ты достоин. Но если вам придется это доказать, значит, вы сами в этом не уверены. Такие движения быстро становятся таким образом жизни. Вы еще не зарабатываете стабильно, но уже хотите сумку, как у блогера. Вы еще не погасили старый кредит, но уже берете новые брендовые кроссовки. И вот вы в ловушке, не бедный на бумаге, а бедный по сути, потому что вы не строите свой капитал, а имитируете его. Вы тратите деньги на то, чтобы другие думали, будто у вас они уже есть. Признак пятый – иллюзия последствий. Есть люди, которые не просто хотят казаться богатыми, они живут ради этого. Они не рисуют капитал, не работают над мышлением, не развивают свои навыки. Они создают образ, внешнюю картинку. Иллюзия причин – это когда вы арендуете машину для фотосессии, пишет в социальных сетях, что летите в Дубай, хотя просто едете к другу на такси. Это когда вы живете не своей жизнью, а тем, как она выглядит со стороны. Зачем? Условия одобрения стали новой валютой. Лайки, комментарии, внимание заменили процессы чувства собственного достоинства. Человек не считает себя ценным, пока кто-то извне это не подтвердит. Карл Юнг писал: «Самое тяжелое бремя – нереализованное «я». Когда вы не знаете, кто вы, легче надеть маску, создать видимость, создать персонажа. И чем дальше вы от себя настоящего, тем больше нужно прикрывать это антуражем. Так и начинается жизнь на показ. Ведет ради впечатлений, покупки ради внешнего воздействия.
Человек не инвестирует, не копит, не думает о будущем. Он доказывает самого себя бывшим, родителям, одноклассникам, всем вокруг, что он-то стоит. Но парадокс в том, что чем больше вы это доказываете, тем меньше в это верите. А за маской все равно остается пустота и страх, что кто-то увидит, как все обстоит на самом деле. Иллюзия причины – это короткое токсичное топливо, которое быстро сгорает и требует все новых и новых порций. Новой одежды, новой фотосессии, новой показухи. Рождество Карл Юнг также писал: «Чем больше ты отешься с маской, тем дальше отодвигается твоя длинная сущность. Хотите по-настоящему избавиться от бедности? Перестаньте тратить на внешний лоск. Пока вы покупаете одобрение, вы не вызываете уверенности. Настоящий достаток не нуждается в декорациях. Он говорит сам за себя». Признак 6 – финансовая зависимость. На первый взгляд кредит – это удобный инструмент. Можно купить себе прямо сейчас и оплатить ее потом. Но для бедного мышления это становится настоящей ловушкой. Человек начинает жить в долг, привыкший к мысли, что все можно решить позже. Сегодня новый телефон, завтра техника в рассрочку, через месяц заезжаем в отпуск, а потом наступает паника, стресс, нехватка денег и новая попытка закрыть старые долги новыми кредитами. Это не стратегия, это бегство. Карл Юнг писал: «Пока ты не осознаешь свою тень, она будет тобой управлять». Финансовая зависимость – это и есть аксессуары. Тен – не желание смотреть правде в глаза, желание добиться желаемого сейчас, не неся за это явную ответственность. Люди с таким мышлением не считают проценты, не составляют бюджет, не откладывают. Они думают в тот момент жить желаниями. И каждый раз, когда их «хочу» сталкиваются с «не могу», они выбирают кредит. Да, бывают чрезвычайные случаи, но когда вы живете от одной рассрочки к другой, это уже не случайность, система. Бедность начинается там, где заканчивается контроль. А жизнь в долгах – это потеря не только денег, но и свободы. Финансовая зависимость делает вас уязвимыми. Вы не можете рисковать, боитесь перемен, зависит от внешнего обстоятельства. Вы не хозяин, вы должник. Хотите разорвать этот круг? С честностью задайте себе вопрос: я действительно в этом нуждаюсь или просто не умею ждать? Признак 7 – навязчивая скупость. Скупость часто маскируется под экономией, но между понятиями огромная разница. Экономность – это осознанность, а скупость – это страх. Человек с бедным мышлением может застрять в режиме тотальной экономии. Он не инвестирует в здоровье, отдых, знания. Он всегда ищет, где подешевле, по халяве, по скидке. Он выбирает самое дешевое и в продуктах, и в услугах, и в людях. Карл Юнг писал: «Чем дальше ты своей от тени, тем сильнее она влияет на твою жизнь». Скупость – это тень, это внутренний голос, который шепчет: ты недостоин большего, ты все теряешь, ты должен цепляться за каждую копейку. Такой человек может зарабатывать больше, но все равно продолжать жить как беден. Он будет спорить из-за мелочей, искать выгоду там, где это унижает его достоинство. Он не платит за качество, а выбирает дешевизну, даже если потом придется платить дважды. Это не финансовая мудрость, это внутренняя тревога, это то, что человек все еще не считает себя в безопасности. Навязчивая скупость убивает рост, она блокирует поток, делая мышление узким, реактивным, зацикленным на выживании. И, конечно, вы наверняка слышали поговорку «скупой платит дважды», но в жизни бедного мышления она произносит как мантру снова и снова. Хотите выбраться из этой ловушки? Научитесь уделять внимание не страху, а ориентиру на ценности. Если вещь действительно важна и полезна, платите за качество. Так вы платите за уверенность, за рост, за уважение к себе. Признак 8. Поведенческие шаблоны бедности, мышление бедности живет не только в голове, оно закрепляется в привычках. При этом настолько автоматически, что человек даже не замечает, как сам себе ставит подножку. Он постоянно опоздывает, не доводит начатое до конца, обещает и не выполняет, откладывает на потом. Он вечно что-то планирует, но никогда не приходит, знает, что нужно, но не делает, хочет, но не начинает. У него всегда не время, не то настроение, еще не готов. Карл Юнг написал: «Ты становишься тем, что ты делаешь,
а не тем, что хочешь сделать. Пока человек застрял в привычках проигрывающего, никакая мотивация не помогает, потому что он действует на автопилоте. Он как бы живет в повторяющемся цикле. Идея, вдохновение, страх, откладывание, самокритика, снова идея. Он может читать книги по саморазвитию, смотреть мотивирующие видео, проводить курсы, но утром снова нажимает кнопку «Отложить на будильник», снова опоздывает, снова ничего не делает. Бедность – это не просто отсутствие денег, это цепочка действий, которая к этому приводит. Пока человек не начнет менять свое поведение, ничего не меняется, потому что результат – это теория, а не случайность. Узнаете себя в этом? Вы точно знаете, что нужно делать? Но находите 100 причин, чтобы начать с понедельника. Это и есть признак 8 – привычки бедного мышления. Они не бросаются в глаза, но именно они создают реальность. Хотите выбраться из этого? Парк с паркетом. Сделай то, что давно отложено. Не завтра, а сегодня. Признак 9 – жизнь без стратегии. Вы можете много работать, много размышлять, много желать, но если у вас нет финансовой стратегии, все это будет вращаться в одном месте. Жизнь без финансового плана – это как бег в тумане. Много перемен, но нет ни направления, ни результата. Люди с бедным мышлением не ставят целей. Они живут от зарплаты до зарплаты. Неважно, сколько они хотят зарабатывать, что хотят приобрести, что хотят построить. У них нет ни горизонта, ни карт. Карл Юнг писал: «Ты не становишься просветленным, прежде чем сделать себе фигуры света, осознавая свою тьму». А тьма – это в том числе хаос и отсутствие понимания, куда вы идете и зачем. Когда человек не видит своей конечной цели, он легко завязывается в суете. Он может тратить часы на мелочи, терять деньги на спонтанные покупки, забывать, куда вообще пошел. Он движется по инерции, без системности и приоритетов. В итоге деньги утекают сквозь пальцы не потому, что их мало, а потому, что они неуправляемы. Как вода, они текут туда, направлены наклоном, и если вы этим наклоном не управляете, это делает кто-то за вас. Сильный человек – это не тот, кто много реализован, а тот, кто знает, куда направляются его энергия, ресурсы и время. Вы можете перепробовать 10 способов увеличения дохода, но пока нет четкого понимания «зачем», все будет казаться бессмысленным. Закончите с простого. Сформулируйте 3 цели, к которым вы хотите прийти. Затем определите, сколько денег вам для этого нужно, а потом, сколько вы зарабатываете сейчас. Эта разница между «хочу» и «а не имею» и есть ваша точка роста. Признак 10. Заблуждение о деньгах и счастье. Многие живут с убеждением: вот будут деньги, и все наладится. Это самая распространенная иллюзия, которая держит людей в бедности. Мы думаем, что именно деньги решают наши проблемы, исходящие от неуверенности и одиночества. Но по-настоящему счастливый человек не настолько счастлив, что у него много денег. Скорее наоборот, его состояние технологии притягивает богатство. Деньги – это всего лишь инструмент. Если человек внутренне несчастен и пуст, деньги лишь усилят это состояние. Богатый, но несчастный человек будет иметь возможность путешествовать, покупать дорогие вещи, но все равно будет ощущать ту же пустоту, что и раньше. Юнг говорил, что счастье – это внутренний выбор, и оно не зависит от внешнего обстоятельства. Хотите быть счастливым? Заканчиваем с балла. Приходит радость от того, что у вас уже есть. Благодарите за каждую мелочь, за утренний кофе, за улыбку близкого человека, за возможность света. Только так вы создадите состояние технологии, которое будет притягивать не только деньги, но и настоящее счастье. Признак 11. Вера в легкие деньги. Бедное мышление часто заставляет людей верить в быстрые решения. Выигрыш в лотерею, мгновенный успех, волшебную таблетку. Вместо того, чтобы методично работать над собой, учиться, развивать свои навыки, такой человек ищет путь. Он может потратить деньги на сомнительные курсы, которые обещают миллион за неделю, или вложиться в рискованные финансовые пирамиды. Карл Юнг писал: «Путь к мозгу – это не поиск легких решений, а мужество, бросающееся в глаза своим демонам». Вера в легкие деньги – это не желание трудиться, это бегство из-за ответственности. Люди с таким мышлением не готовы к кропотливой работе. Они хотят получить результат, не применяя технологию. Но богатство – это не удача. Это результаты систематических действий,
труда и терпения. Хотите стать богатым? Перестаньте легкий путь поиска и начните работать над собой. Признак 12. Отсутствие финансового образования. Многие люди не умеют управлять своими финансами. Они не знают, как правильно составлять бюджет, как инвестировать, как создавать пассивный доход. Они живут в условиях финансовой неграмотности, что делает их уязвимыми перед кредиторами и мошенниками. Карл Юнг выделил, что незнание – это самый опасный враг. Отсутствие финансового образования – это признак бедного мышления, поскольку оно заставляет человека отдавать контроль над своей жизнью в чужие руки. Он не понимает, как работают деньги, и поэтому боится их. Хотите выйти из этого состояния? Закончим с вечера. Прочитай несколько книг по финансовой грамотности. Почитай обучающие видео, составь свой первый бюджет. Это не так уж и сложно, как кажется, и это первый шаг к финансовой независимости. Признак 13. Зацикленность в прошлом. Человек с бедным мышлением часто бывает в прошлом. Он постоянно вспоминает о своих неудачах, о том, как упустил возможность, о том, как кто-то его обидел. Это постоянное сживание негативных эмоций не дает ему двигаться вперед. Карл Юнг говорил: «Тот, кто смотрит назад, не видит дороги вперед». Зацикленность в прошлом – это привычка, которая блокирует поток изобилия. Чтобы это изменить, нужно научиться прощать и отпускать. Простите себя за прошлые ошибки, простите тех, кто вас обидел, и начните жить настоящий. Только так вы сможете создать новое будущее. Помните, прошлое – это не приговор, а всего лишь опыт, который вы можете использовать для своего роста. Как переписать сценарий бедности? Переход от бедного мышления к мышлению изобилия – это осознанный выбор. Этот процесс, который начинается с вечера, с осознанием своих внутренних программ, с благодарностью за то, что у вас уже есть, с уважением к деньгам. Карл Юнг учил, что все внешнее – это отражение внутреннего. Измените свое отношение к деньгам, и ваша реальность изменится вслед за ними. Закрывайтесь с балкона, но действуйте постоянно, и вы увидите, как ваша жизнь постепенно наполняется изобилием. Помни, вы хозяин своей судьбы. Ladies and gentlemen, what separates those who simply wish for a better life from those who actually achieve it? In this video, we're going to uncover that difference and show you how to bridge the gap between desire and reality. You see, wishing is easy. Everyone does it. But achievement, that's built through clarity, action, and consistency. If you're ready to stop hoping and start creating real progress toward your goals, then this is for you. Stay with me, because what you're about to hear could shift your mindset, sharpen your focus, and help you take that first powerful step toward turning your wishes into genuine accomplishments. Imagine for a moment that every dream you hold isn't just a hope, it's a destination on a map. Now picture yourself holding a compass. In this video, I'm going to help you turn that compass into a reliable system, because goals aren't magic. They aren't about wishing or hoping. Goals are about engineering your future. And today, I'll guide you through a clear step-by-step process. It's the same process I used to transform my life, from being broke and directionless to becoming who I am today. And by the end of this video, we'll work together on creating your personal weekly action map. But before we begin, take a second to hit that subscribe button so you don't miss anything valuable. What you're about to learn could shift the entire course of your life. Let's start with a simple truth. Most people have dreams, but only a few turn those dreams into actual goals. And fewer still build a system that consistently turns those goals into results. So here's a question worth thinking about. Can a ship ever reach its destination without a map or a course to follow? Every day, countless people set out on the journey of life with no real map. And then they wonder why they end up far from where they intended. I believe this deeply. Life isn't a lottery, it's a blueprint. When I was 25, I was broke, not just financially, but mentally. I had nothing except a low-paying job and the sense that I was completely lost. That changed when someone asked me a life-changing question. What exactly do you want to achieve? Like many, I replied with things like, I want to be happy. I want more money. I want freedom. And I'll never forget the response. Those aren't goals. Those are wishes. Give me a number. Give me a date. Give me a plan.
That moment hit hard. That's when I finally sat down, not to dream, but to set real goals. Dreaming has its place, but if you truly want to see your dreams become reality, you need to break them down into tasks. And those tasks need deadlines, structure, purpose, and above all, meaning. A person without a goal is like a car with a full tank but no driver. The potential exists, but nothing moves. Over the years, I've met people far smarter than me. Some had stronger educations, better networks, and easier starting points. But there was one thing many of them shared. They were waiting for the right time, waiting for some sign. And while they waited, years slipped by. Meanwhile, I started with nothing, but set a goal and began working. Not because I was more talented, but because I had a plan to follow. Goals aren't just items on a list. They are the markers of where you're headed. Every goal you write down sends out a clear message. I know where I'm going. And as I learned early on, once you define what you want, you start recognizing it all around you. Opportunities don't simply appear, they open up to those who are prepared to seize them. Let me ask you this. When was the last time you truly defined your goal? Not just hoped for something general, but wrote down something concrete like, by September 1st, I will earn $10,000, 0 cents, through specific daily actions, 2 hours a day. Do you have a system in place that brings you closer to that goal every single day? Does your day begin with clear purpose or simply with motion? This isn't about luck or wishful thinking. It's about structure and consistency. Dreams are energy, but goals are the formulas that focus that energy. And if all you have is energy with no formula, it simply fades away. But when you combine both energy and a solid formula, that's when you become a real force. And here's something I've observed over the years. The people who achieve the most aren't necessarily the ones who started out with every advantage. They're the ones who learned how to plan, how to measure their progress, and how to keep moving forward. Each of their days becomes a link in a powerful chain. They might adjust their route along the way, but they never lose sight of their destination. In this video, I'm not just going to talk about setting goals. I'm going to guide you through a system I built and refined over the years. Together, we'll explore 3 types of goals. You'll learn how to recognize the difference between a dream, a desire, and a task. And most importantly, by the end, you'll take part in a practical exercise to help you design your personal weekly plan. This won't just be about motivation. Think of it as an instruction manual, because life doesn't reward wishes, it rewards action. And as I often say, a goal that isn't written down is nothing more than a fantasy. Here's a simple rule that changed my life, and it can change yours if you apply it. Don't begin your day without knowing what you intend to accomplish. Don't go through your week without a plan, and never step into a new year without clear goals. It sounds simple, almost like something from a calendar, but this principle can transform everything for you if you stick to it. Most people confuse having a dream with setting a goal. But there's as much difference between the two as there is between wanting to visit a city and actually having the ticket, the route, and your bags packed. A dream is where it starts. A goal is the structure that makes it real. And here's the crucial part. If you don't give shape to your desires, the world will shape them for you, and usually not in your favor. So where do you begin? I follow what I call the 3-level system. Level 1, short-term goals. These are your immediate motivators, the goals that build momentum. They might cover the next 30 days, a week, or even just a single day. Ask yourself, what small steps can I take this week that will bring me closer to what I want? That could mean finishing a book, preparing a presentation, or starting to save even $5, 0 cents a day. These small wins create a sense of progress, and that progress builds self-discipline. Level 2, midterm goals. These are the things you aim to achieve in the next 6 months to a year. These goals begin to reshape your life. But it's not enough for these goals to be ambitious. They must also be specific and measurable. Don't just aim to earn more money. Instead, aim to generate an additional $10,000 cents beyond my main income by year's end. Then break it down. How much is that each month, each week? And what's the plan to make it happen?
Level 3, long-term goals. These look 5, 10, even 20 years ahead. They're like stars on your horizon. Out of reach, but always guiding your way. These goals should be deeply connected to your core values. For example, I want financial independence and to leave a legacy for my children. That's not just about earning, it's about creating a lifestyle and a strategy that supports it. And here's the key, your goals shouldn't just live on paper. They need to be organized into a system. I use a backward planning method, and if your long-term goal is to have $100,000 a year saved in 3 years, work backward from that figure. How much do you need to set aside each year, each month, each week? Is that feasible with what you're currently earning? What changes will you need to make? What skills should you build? Who could help mentor or guide you? I remember someone who once approached me after a talk and said, I dream of becoming an author, but I don't know how to begin. I asked the simple question, do you have a pen and a notebook? When he said yes, I told him, write 1 page today, another tomorrow, keep going, and within a month, you'll have the foundation of a book, but only if you turn that dream into a goal. A year later, he mailed me a copy of what he had written. That young man signed it. He turned his dream into action. That's what a system in motion looks like. And here's another key rule. Your goal must inspire you. It needs to be the reason you get up in the morning, even on the days you don't feel like it. If it doesn't ignite something inside you, it's not truly your goal. A real goal is like an internal engine. It keeps pushing you forward even when you're tired, even when the path is tough. And let me emphasize one more principle. Write your goals down. Not just in your head, not typed into your phone. Use pen and paper. There's something powerful that happens when you turn a thought into a word and a word into a sentence. That's the moment you commit. That's when you sign a contract with yourself. As I've always said, don't live life from memory, live it from a written plan. And always remember this, your goal has to be yours, not your parents', not society's, not what's trending, yours. That's when it gains real power. Because if you chase a goal that belongs to someone else, it won't pull you forward, it'll simply drain you. So let's bring it all together. Got a dream? Great. Now turn it into a goal. Write it down, set a deadline, attach numbers, break it into stages, and most importantly, act. Because action is what transforms a dream into a result. If you wake up without a clear plan, your day will end up following someone else's script. The world won't wait. Success doesn't come to those who only think about it. It comes to those who take action. I know this firsthand. I used to dream, and I stayed stuck. Then I set goals, and I started moving. In the next part of this journey, we'll go deeper into inner transformation. Because knowing the system isn't enough. You have to become the kind of person who lives it. Are you ready? Then let's move forward. So you've got your goals, you've written them down, you've broken them into steps. But here's the crucial question. Who do you need to become to make those goals a reality? We often think of goals as something external, money, a title, success. But the truth is, success isn't what you have, it's who you become. I once heard something from a mentor that completely shifted my thinking. He said, don't focus on making $1 million. Focus on becoming the person who can earn it. That's when I realized the true goal isn't the money. The true goal is growth. Because if you grow into the kind of person who's worthy of the goal will find its way to you. Picture this. Let's say you aim to earn $100,000, 0 cents a year. But are you ready for that? Are you disciplined? Are you organized? Do you manage your time, your emotions, your habits? Because if you don't develop the qualities needed to sustain that success, it can disappear as fast as it came. As the saying goes, wealth gained without growth often vanishes quickly. That's why, before you change your life, you must first change yourself. And that's the hardest part. It's easy to change your surroundings. You can move to a new place, find a new job, even build a new network. But the most powerful change is internal. And it starts with one simple but profound question. Who am I right now? And who do I need to become? If you want to be a leader, then you must begin to think like a leader, speak like one, learn like one. If you want to be wise and influential, then work on influencing others through your words, your actions, and your example. And if your goal is financial freedom, then you must start thinking like an investor, because true success begins with how you think. Act like an entrepreneur, live with financial discipline.
Here's the simple truth. You won't reach new goals with the same mindset that created your current results. If you want different outcomes, you need to become a different version of yourself. And the good news, you don't need to wait years. You can start today. Begin with small intentional steps. Wake up 15 minutes earlier. Track your expenses. Read 10 pages a day. These aren't minor details. These are the building blocks of a stronger, smarter identity. Understand this, habits are not just things you do. They reflect who you are. A person who trains every day isn't simply an athlete. They are disciplined. And discipline is a universal tool. Once you strengthen it, it starts to shape everything. Your finances, your relationships, your ability to learn and grow. When people ask me what was the key habit that changed your life, my answer is always the same: self-education. I made learning part of my daily routine, not just when I felt motivated, but because I knew I had to. I realized that my value in the world doesn't come from circumstances. It comes from what I know, what I can do, and how I choose to act. I became valuable, and the world responded. Because the world always reflects who we become on the inside. Opportunities, wealth, connections, they're not handed out as favors. They are mirrors. If you want more, you have to become more. It's not always easy to hear, but this truth has the power to set you free. So don't just focus on financial or career goals. Set personal growth goals as well. Ask yourself, what 3 qualities do I need to develop to reach my dream? Maybe it's decisiveness. Maybe it's discipline. Maybe it's confidence. Whatever it is, start building it now. Don't wait until life forces you. Train yourself before the challenge comes. I remember a friend who dreamed of becoming a top manager, but for years he stayed stuck at a mid-level job. One day I asked him, are you studying leadership? Are you practicing public speaking? Are you learning how to handle conflict? He went quiet. The truth was, his desire to lead wasn't backed by personal growth. But a year after he started investing in himself, he earned that promotion. It wasn't luck, it was alignment. Because here's the reality. We don't get what we want, we get what we're prepared for. This isn't about right or wrong, it's about readiness. When your personal growth matches your goal, the world opens doors. And one more thing, don't rely on motivation. Motivation is fleeting. It comes and goes. Build character instead. As I often say, motivation might get you started, but character is what delivers results. Character is what makes you follow through when no one's watching. It's the voice inside that reminds you, I promised myself, and I'll keep that promise. So here's my challenge to you. The next time you set a goal, ask yourself, who do I need to become to achieve this? Then start acting like that person today. Think like them, make decisions like them, move with their clarity, focus, and strength. This isn't pretending, it's training your identity. And that's where true transformation begins. Like I've said for years, if you want to have more, you must become more. That rule never fails. In the next section, we'll do a hands-on exercise. We'll look at 10 key areas of your life. You'll rate each one. And together, we'll choose a single area to focus on for the coming week. This won't just be reflection. It will be a real plan, because if you want results, you need action. And we'll create those actions together. Now do this, grab a pen and paper, or at least open the Notes app on your phone. Let's take an honest look at where you stand, and let's figure out where to begin. We're about to do a short but meaningful self-assessment. I'll walk you through 5 key areas of your life. Your task is simple. Rate each area on a scale from 1 to 10. A 1 means you're deeply dissatisfied, struggling, or neglecting that area. A 10 means that part of your life is strong, balanced, and fully aligned with your values. Ready? Let's begin. First, physical health. How would you rate your energy, nutrition, and movement? Second, finances. Are you in control of your money, or is it controlling you? Third, relationships. Does your circle lift you up, or does it drain you? Fourth, career or calling. Do you feel a sense of purpose and fulfillment in your work? Fifth, learning. When was the last time you challenged yourself to learn something new? Now take a moment, look at your scores. This is your mirror. It's not a judgment, it's a snapshot. It's not a life sentence, it's simply a diagnosis that helps you
see where to focus. Here's the important part. Choose the one area with the lowest score. That's the area holding you back the most right now. You don't have to fix everything at once. Just focus on one. Like I always say, you can't change everything in a single day, but you can change something. And I think where we go is in some ways the measurement of how good and how bad our lives are. And that's all it takes to start a ripple effect. That your area? Good. Now, write a simple commitment. Over the next week, I will improve this area by 1 point by doing the following actions. Then list 3 small, specific actions you'll take daily. For example, if you chose health, stretch for 5 minutes in the morning, drink a glass of water when you wake up, skip sugar at dinner. If you chose finances, track all your expenses, read 1 article on saving or investing, have a budget conversation with your family. It doesn't have to be dramatic, it just needs to be clear. Because success loves clarity. And it begins with small, steady commitments. 1 day, 1 action, 1 step. That's how weak areas become strengths. Now, one more thing. Write down this commitment and share it in the comments below the video. Why? Because when you declare your intention publicly, you strengthen your sense of responsibility. You're telling the world, I mean this, and your courage might just encourage someone else to take action too. Remember, we're not just an audience, we're a community. A group of people who don't just listen, we act. And if you're still watching, that tells me you're serious about growth. So do one last thing. Subscribe to the channel, not just for the numbers, but so you have a regular reminder in your feed, because in a noisy world, we all need a voice reminding us that we're capable of more and that we deserve more. It's not just interesting to me, it's part of my mission to support people who are truly ready to work on themselves. And always remember this, 1 focused action is worth more than 1,000 good intentions. If you put even half of what we've talked about today into practice, your goals will start turning into reality. Not instantly, but step by step, day by day, week by week, you'll begin building a stronger version of yourself. And with that, a new life will take shape. So let me leave you with one simple, powerful thought. You have far more strength than you realize. But that strength only shows itself when you move from dreaming to action, from action to habit, and from habit to character. Success doesn't arrive in a single dramatic breakthrough. It's shaped quietly, in early morning decisions, in evening reflections, in the notes you scribble in a journal. It's born in the moments when, even though you're tired, you choose to take one more step. When instead of complaining, you take responsibility. When instead of waiting, you begin. If you've been paying attention today, you already understand your dream isn't some vague fantasy. It's real potential, waiting for structure, waiting for you to set goals and build a path forward. Goals are the bridge between imagination and reality, but you're the one who must build that bridge, brick by brick, with focus, with consistency, without fear, and with belief. It wasn't special. I didn't start with wealth. I didn't have connections. What I had was a desire to learn. I had a pen, a notebook, and a system, and I believed in one simple truth. If I become better, my life will become better. That formula worked for me, and it will work for you. Don't wait for Monday. Don't wait for motivation to strike. Start today. Choose one area. Take one small step and watch how life begins to respond. Because life doesn't reflect our wishes, it reflects our actions. I'm grateful you stayed with me until the very end. That alone shows the determination inside you. Don't let that spark fade. Use it. Go back to your list, look at the area you chose, and take action today. And always remember, each day, you hold the brush. Every action you take is a stroke on the canvas of your life. Create something you'll be proud of. Don't just create results, create yourself. Every dream begins as a wish, but only a few people ever take the steps needed to turn that wish into a real achievement. The difference between those who stay stuck hoping and those who succeed is simple. Action. Wishing feels good in the moment, but it doesn't move you forward. Achievement is built through clear goals, daily effort, and the courage to take responsibility for your future. Think about it. How long have you been wishing for something to change? More time, more money, better health, stronger relationships.
Wishes without action remain empty promises we make to ourselves. But the moment you decide to take even one small step, you set powerful change in motion. That's when your life begins to shift. Every achievement starts with a decision. A decision to stop waiting for the perfect moment. A decision to stop blaming circumstances. A decision to act, even if it's uncomfortable or hard. Success isn't about luck or talent alone. It's about showing up, making choices, and staying consistent. Your wishes are just the starting line. The real race begins when you choose to act. So the question is, are you ready to move from wish to achievement? If you are, this is your chance to learn how. Click on the video and let's break down the exact steps you can take today to stop wishing and start building. Your goals are closer than you think, but only if you're ready to take that first step. What if I told you that everything you've been taught about money is a complete and total lie? That your bank account has nothing, nothing to do with the economy, your job, or even how hard you work. Right now, millions of people are grinding themselves into the ground, convinced that their financial struggle is just bad luck, a bad economy, a string of unfortunate breaks. But what if I told you that's just the symptom, not the cause? What if the real reason money avoids you is because you're unknowingly breaking a set of ancient spiritual laws, laws that govern every single dollar that flows into your life? Tonight, you're going to discover the 7 hidden spiritual laws that control your money, and I'm going to give you the master key. Most people will never hear this. They'll be too busy chasing the next hot stock tip or side hustle, but you're different. You're here because you know there's a deeper truth. And laws in 7, it's the most important one. It's the law that makes all the others work. Miss this, and you miss everything. So listen up. This could change everything for you. So, let's begin with the first law, that is, my words create my world. Let me repeat it. My words create my world. What if I told you that the most powerful tool you have for creating wealth isn't your education, your resume, your connections, or your business plan? What if I told you it's something you carry with you every single moment of every single day? Something so readily available, so incredibly potent, that most people just give it away without a second thought. I want you to think about this. I want you to really let this land, because if you get this, if you truly embody this one single law, it will change absolutely everything for you. I'm talking about your words. I'm talking about the very language that comes out of your mouth. Most people, they treat their words like they're nothing. Like they're just sounds that disappear into the air, casual commentary on the world as they see it. They complain about their boss, they gripe about the price of gas, they joke with their friends about being broke, they sigh and say, I can't afford that, as if it's just a simple statement of fact. But I need you to understand, and I need you to understand this at a cellular level, that your words are not a thermometer. Your mouth is not designed to simply report on the current conditions of your life, to read off the numbers on your bank statement like a news anchor reporting the weather. That is a powerless way to live. That is giving away your creative authority to your circumstances. Your mouth was designed to be a thermostat. It was designed to set the temperature of your reality. It is the most powerful creative instrument you will ever own. Every single word you speak is a command. It's an instruction to the universe, to the divine intelligence that orchestrates all of life. And this intelligence, it doesn't judge your words. It doesn't filter them through logic or say, oh, they didn't really mean that, they were just joking. No, it takes you at your word. It listens with recording precision, and it says, your wish is my command. It multiplies what it hears without question. So when you casually say, I'm always behind on my bills, you are not commenting on a situation. You are giving a direct, unambiguous order to the universe. You are saying, universe, ensure that I am always behind on my bills. Make it so. Create the situations, the delays, the unexpected expenses that will keep me in this state. And the universe, being obedient to your command, says yes. When you laugh with a friend and say, oh, I'm so broke, you are not making a harmless joke. You are programming your reality. You are standing in the infinite creative studio of life, and you are saying, more of this, please. Amplify this feeling of being broke. Show me more evidence of lack. Line up the experiences that will make this joke a reality. And the universe says yes. When you look at something you desire,
something that would bring you joy, and you sigh and say, I can't afford that, you are not stating a temporary financial condition. You are making a profound declaration of identity. You are announcing to yourself and to the creative forces of the world, I am someone who cannot afford good things. I am someone who is defined by lack. My identity is can't afford. And the universe, ever faithful, moves heaven and earth to ensure your outer world matches your inner spoken declaration. It will make sure opportunities dry up. It will make sure that money seems to slip through your fingers, all to keep you in alignment with the identity you just proclaimed. This is why you can work so hard and see so little result. You are working against your own word. You are pressing the accelerator of your effort with one foot while slamming on the brakes of your own language with the other. You are creating energetic resistance that no amount of hustling can overcome. But here is the incredible, life-altering, miraculous flip side of this law. When you consciously, deliberately, and with absolute conviction declare, I am abundantly provided for, you are not just engaging in positive thinking. You are not just trying to feel better. You are literally, spiritually, energetically molding the substance of your future. You are issuing a new command. You are saying, universe, I am now someone who is abundantly provided for. Rearrange reality to match this new truth. Bring me the opportunities, the ideas, the resources, the connections that prove this statement true, and the universe has no choice but to obey it, must say yes. When you look at your bills and instead of panic, you declare with faith, my supply meets every demand. There is an infinite stream of abundance flowing to me right now, and it is more than enough. You are not ignoring the number. You are commanding a new reality into the numbers. You are shifting from being a victim of your circumstances to being the author of them. You are using your word to build a new financial foundation under your feet. When you speak about your goals with confidence as if they are already done, you are creating a spiritual mold of completion. You are pouring the liquid, unformed substance of the future into the solid mold of your declared word, and it must take that shape. It has no other choice. This is the hidden mechanism behind every financial miracle. This is the secret that every great manifestor, every person who seems to effortlessly attract wealth, understands at their core. They have learned to guard their words like a precious treasure. They understand that a conversation is not casual. It is a creative act. They know that every sentence is either a deposit or a withdrawal from their spiritual bank account. They are constantly, consciously making deposits. I am a money magnet. Deposit. Opportunities find me everywhere. Deposit. Money flows to me easily and effortlessly. Deposit. I am open and ready to receive. Deposit. And these deposits accumulate spiritual interest, they compound, and soon the physical reality has no choice but to reflect the abundant balance in your spiritual account. Most people are unknowingly bankrupting themselves spiritually through careless speech. Then they wonder why their physical bank account is empty. They are making withdrawal after withdrawal after withdrawal, then looking at the universe asking, why have you forsaken me? The universe is simply giving you exactly what you asked for. It is always obeying your last command. So the transformation begins right now in this moment. It begins with taking radical responsibility for every single word that comes out of your mouth. It requires vigilance. It requires you to become the watcher of your own speech. You will catch yourself 1,000 times a day starting to utter the old language of lack. And in that moment, you have a choice. You can complete the sentence and make a withdrawal, or you can stop yourself, interrupt the pattern, and make a deposit. You can change I can't afford to I am choosing to invest my resources elsewhere right now, and I am open to new avenues of income. You can change money is so tight to money is flowing to me from unexpected sources. You can change I'm broke to I am in a temporary state of transfer and my abundance is on its way. This isn't lying. This is telling a higher truth. This is aligning your language with the reality you wish to create, rather than the illusion you are currently experiencing. This is the sacred work. This is how you become the architect of your destiny instead of the tenant in a house someone else built. Your words are the bricks and mortar.
Every declaration of abundance is another brick laid in the foundation of your new financial reality. Every statement of gratitude is a payment made on the mortgage of your magnificent life. You must speak your world into existence, because the universe is always listening, and it is always ready to obey. So what world will you choose to speak today? Olawatu is, I am wealth in motion. Let's go deeper now, because understanding the power of your word is the first monumental step, but there is a deeper layer, a foundational core that your words must ultimately be built upon. You can affirm all day long, you can declare, I am abundant, until you're blue in the face, but if deep down in the very core of your being, in the silent, hidden rooms of your subconscious mind, you have a different identity playing on a loop, you will always hit an invisible ceiling. Your results will always be limited by your identity. Your subconscious mind is not logical. It doesn't care about your affirmations. It operates like a thermostat, and its only job is to maintain the temperature, the identity that it believes is truly you. That thermostat is set by your deepest, most ingrained beliefs about who you are. So if your core identity, the story you've been telling yourself for years, is I'm bad with money, that thermostat is set to financial struggle. You might get a windfall, a bonus, a tax return, an unexpected check, and for a moment, the temperature in the room rises. It gets warm with abundance, but that thermostat kicks in. Its job is to get the room back to its set point, back to struggle, and so it will create an unexpected car repair, a medical bill, a bad investment decision, a moment of impulse spending. It will find a way to vent the excess heat and bring your financial reality back to what feels normal, back to what your identity can comfortably hold. If your identity is I'm just not a lucky person, that thermostat is set to missed opportunities. The universe could line up a perfect chance right in front of you, and your identity will force you to second guess it, to hesitate, to find a reason why it won't work, to literally not even see it, because it doesn't match who you believe yourself to be. You will self-sabotage beautifully, efficiently, and unconsciously, all to remain loyal to your old story. This is the ultimate prison. This is why people stay stuck for decades. They change their actions on the surface. They get a new job, they start a side hustle, they read the books, but they never change the identity underneath. They are trying to paint a new exterior on a crumbling foundation. It will never hold. The transformation, the real and lasting breakthrough, doesn't happen when your bank account changes, and then you finally allow yourself to feel wealthy. That's backwards. That's waiting for external proof to grant you permission to feel a new way. True power, spiritual power, works in the opposite direction. The transformation happens when you change your identity first, when you consciously, courageously, and consistently choose a new label for yourself, when you decide from this moment forward that the old story is dead, that the old contracts are null and void. You must walk into the control room of your mind and you must reset the thermostat. You must change the setting from I'm a struggler to I am wealth in motion. Let's break that down, because this is not a casual phrase. I am is the most powerful statement in the universe. It is the statement of being. It defines existence. Wealth is not just a pile of money. Wealth is a state of being. It is a consciousness of abundance, of overflow, of having more than enough to meet your needs and contribute to the world. It is an inner condition that naturally produces outer results. In motion is critical. This is not stagnant wealth. This is not hoarded wealth. This is fluid, dynamic, circulating energy. It implies flow. It implies that money moves through you, to you, from you, for you. It is energy that you direct and command. So I am wealth in motion is a complete identity overhaul. It means my very being is abundant. My nature is to attract, to create, to circulate, and to expand. This is not what I have, this is who I am. When you install this new identity, everything changes. You don't just say the words, you must become them. You must think from this new identity. What would someone who is wealth in motion think about this opportunity? They would see the potential, not the risk. They would move with confidence, not hesitation. You must speak from this new identity. Your language automatically shifts to I can, I will, it is possible, because that is the language of wealth in motion. You must make decisions from this new identity. How does someone who is wealth in motion spend their time? Who do they associate with? What do they read? How do they invest? You start making choices that affirm this new you, and each choice is another brick in the foundation of your new reality.
This is where the law of the word and the law of identity merge into an unstoppable force. You use your word to cement your new identity. You repeat, I am wealth in motion, not as a hopeful wish, but as a statement of fact. You say it when you wake up. You say it when you look in the mirror. You say it when you make a decision. You say it when you feel doubt creeping in. You say it until your subconscious mind, that stubborn thermostat, has no choice but to accept it as its new operating truth. You bombard it with evidence of this new identity. You act as if, you dress as if, you walk as if, you organize your day as if, you give as if. You are no longer trying to get wealth, you are practicing being well. And here's the miraculous part: when your identity truly shifts, when the thermostat is finally reset to wealth in motion, your external reality has no choice but to change. It is a law. The universe must mirror your inner state. It will rearrange circumstances. It will send people. It will open doors. It will present opportunities that perfectly match your new identity. The money will come not because you chased it, but because you became the person it naturally flows to. It will feel effortless because you are simply operating in alignment with your true nature. You are no longer swimming against the current of your own self-concept. You are the current. The old labels, I'm bad with money, I'm not a salesperson, I don't deserve it, money is evil, those are lies. They are stories you adopted from other people, from past failures, from a culture that sometimes glorifies struggle. They are not the truth of who you are. Your true identity, your spiritual birthright, is abundance, it is flow, it is prosperity, it is being a conduit for immense good in the world. So the work is to shed the old skin, to refuse to identify with your past financial mistakes, to forgive yourself for every bad decision and declare that those decisions were made by a different person, a person who didn't know who they truly were. That person is gone. The new you is here. The you that is wealth itself. The you that is in motion. The you that commands money, not through force, but through magnetic identity. So who are you? Are you the old story, or are you ready to step into the truth? The world is waiting to reflect back to you exactly who you decide to be. To refuse to identify with your past financial mistakes, to forgive yourself for every bad decision, and declare that those decisions were made by a different person, a person who didn't know who they truly were. That person is gone. The new you is here, the you that is wealth itself, the you that is in motion, the you that commands money, not through force, but through magnetic identity. So who are you? Are you the old story, or are you ready to step into the truth? The world is waiting to reflect back to you exactly who you decide to be. This is why the miser, the hoarder, the one who lives in constant fear of loss, often ends up with exactly what they feared most: lack. They repelled the very thing they were trying to hold on to because they were operating in direct opposition to its fundamental nature. Money is a current. You cannot hold a current in your hand. You can only direct it, guide it, and trust that as it flows out, it will flow back in, often from a different, more powerful source. The act of release is an act of faith. It is a declaration to the cosmos that says, I trust you. I know that the source is infinite. I know that as I release this, I make room for more. I am not a dead-end pond where water stagnates. I am a vessel, a channel in a mighty, ever-flowing river of abundance. This is the radical shift. This is where you move from being a hoarder to being a conductor. When you spend money with joy, knowing it is going to circulate and create value, you are blessing it. When you invest with confidence, not in the outcome, but in the principle of circulation itself, you are activating its return mechanism. When you give generously, not from a place of I hope this comes back, but from a place of I know this is how the flow works. I am participating in the divine rhythm of give and receive. You are placing an order with the universe for multiplication. This is the law. You must release to increase. You cannot receive with a closed fist. An open hand is required both to give and to receive. The flow must have a current. It must have movement. Your fear, your gripping, your hoarding is like building a dam in the middle of your own river of abundance. You are creating a stagnant pool behind the dam that will eventually evaporate, and you are creating a desert downstream. The moment you release the fear, the moment you break that dam with an act of conscious, faith-filled circulation,
the river begins to flow again. Life returns. Opportunities you couldn't see before because you were so focused on protecting your little pool suddenly appear. The universe rushes in to fill the vacuum of trust you have created. This doesn't mean being irresponsible, it means being conscious. It means shifting the energy behind every transaction. It means changing "I have to pay this bill" to "I joyfully circulate this energy back into the economy, knowing it returns to me multiplied." It means changing "I can't afford to give" to "I am a powerful source of abundance, and I choose to plant this seed." This is the practice. This is the daily discipline of trust. You are training your nervous system to believe in the flow even when your bank statement hasn't caught up yet. You are proving to yourself, through action, that the universe is abundant and responsive. You are not waiting for proof to trust. You are trusting to create the proof. Fourth law is I tithe with declaration. Now let's take this principle of circulation and amplify it 1,000-fold. Let's talk about the single most powerful spiritual practice for activating undeniable, miraculous financial flow. I'm not talking about giving from guilt. I'm not talking about giving to get a tax write-off. I'm not even talking about giving to a cause you believe in, though that's a beautiful thing. I'm talking about something far more profound. I'm talking about tithing as a spiritual command. I'm talking about giving not to man but to principle. You see, when you give to a person or an organization, you are operating on the human level. Your return is subject to human variables, their gratitude, their competence, their ability to use it effectively. But when you tithe, when you consciously give a portion of your income back to the source of all life, to the universal principle of abundance itself, you are operating on a spiritual level. You are no longer in a human transaction. You are in a divine covenant. You are essentially saying, "Spirit, I recognize that you are my ultimate source, not my job, not my clients, not my investments, you. And in recognition of that truth, I joyfully return this portion to you, to the work of Spirit in the world." This act is the ultimate expression of trust in the flow. It is the ultimate demonstration that you know the source is infinite. But here is where 99% of people miss the entire point. They give the money and they walk away. They give in silence. They give and then they hope. Maybe something will happen. Maybe they'll get lucky. This is like planting a precious seed in the ground and then never watering it. You are leaving the harvest to chance. The money is the seed. But your declaration, your spoken word is the waters. It is the essential activating ingredient that commands the growth, that tells the universe exactly how to multiply that seed. This is the master key. You must never ever give in silence again. The moment you release that tithe, that gift, you must speak over it with absolute authority. You must declare its purpose. You must command its return. This is not hoping. This is not wishing. This is instructing. You are programming the energy. You are giving the universe its marching orders. I tithe this $100 in recognition that Spirit is my source. I declare this seed is blessed. I command that it return to me multiplied 10-fold, 100-fold, in perfect and divine timing. I declare that this act of faith opens the floodgates of heaven in unprecedented abundance, now flows to me through unexpected channels. This seed produces an abundant harvest. So it is. Do you feel the difference? Do you feel the shift from passive hope to active command? You are no longer a beggar hoping the universe will throw you a scrap. You are a master, operating in accordance with spiritual law and instructing the energy to obey you. You are using the law of the word to activate the law of circulation. This combination is utterly unstoppable. The universe must respond to this level of conscious, faithful command. It is law. When you tithe with declaration, you are not losing money. You are making a strategic spiritual investment with a guaranteed return. You are activating a cosmic law that must yield a harvest. You are proving your faith not just with your money, but with your mouth, and that is when the miracles begin. You are showing the universe you are serious. You are not just a student of these principles. You are a practitioner. You are a commander of energy. This is how you move from theory to manifestation. This is how you turn a simple act of giving into a spiritual transaction that shakes the foundations of your financial reality and brings forth a harvest you could not have imagined. The seed is nothing without the water. The gift is incomplete without the declaration. The fifth law is I choose new agreements.
Right now, buried in the silent operating system of your mind, are contracts you never consciously signed. Agreements with lack whispered from family stories, contracts with struggle signed during past failures, treaties with unworthiness negotiated by a world that made you feel you weren't enough. These old agreements are the silent saboteurs of your abundance. You can affirm prosperity all day, but if your subconscious is still loyal to that old paperwork, you are in a state of civil war. Your conscious mind declares, I am wealthy, while your subconscious, bound by contract, whispers, but people like us don't get ahead. This internal contradiction creates scrambled signals the universe cannot decipher. The transformation begins when you consciously, ruthlessly tear up those old contracts. You must go into the vault of your mind, pull out every agreement that says life is a struggle, that money is hard to come by, that you are not worthy of overflow, and you must burn them. Then, and only then, can you sign new ones. You take a pen of unwavering conviction, and you sign a new contract that states, I agree only with abundance. I agree only with divine flow. I agree only with effortless prosperity. My past does not dictate my future. My heritage is not my destiny. I am no longer a party to any agreement that contradicts my divine right to wealth. This is the sacred work of internal alignment. When your entire being, conscious and subconscious, finally agrees on the new story, your vibration becomes a clear, powerful, unconfused signal that the universe must obey. Let's go on to the next law, that is, I am wealth in motion. Your external reality is a perfect mirror of your internal identity. It has to be. This is non-negotiable spiritual law. You can hustle, you can affirm, you can learn every strategy, but if your deepest self-concept is, I'm a struggler, or I'm bad with money, that is the exact identity your bank account will reflect. Your subconscious mind acts as a thermostat, tirelessly working to bring your outer conditions back to match your inner setting. A windfall will trigger an unexpected expense. A raise will be met with a new bill. This isn't bad luck. This is your identity maintaining its homeostasis. The breakthrough doesn't happen when you get money and then feel wealthy. It happens when you dare to feel wealthy first, embodying the identity of abundance before any evidence appears. You must consciously assassinate the old label and install a new one. I am wealth in motion. This is not a hopeful wish. It is a statement of spiritual fact. I am defines your being. Wealth is your state of overflowing abundance. In motion means you are a dynamic conductor of this energy, not a stagnant hoarder. You must think from this identity, speak from it, make decisions from it. You dress as wealth in motion. You organize your time as wealth in motion. You carry yourself as wealth in motion. You repetitively declare this new truth until your subconscious thermostat has no choice but to accept the new setting. Once your identity shifts, your reality has no choice but to follow. The universe must mirror your new I. Money will flow, not because you chased it, but because you became the person it cannot ignore. So the last law, the seventh one, is this. And this law is the very important law among all these 7 laws. So the law is, because I obey divine law, money cannot ignore me. This is where it all comes together. This is the culmination. This is the difference between knowing the path and walking the path. You can have all the intellectual understanding in the world. You can nod your head in agreement. You can feel the truth of these laws resonate in your soul. You can get fired up and inspired and ready to change your life. But if you don't translate that inspiration into consistent, daily, unwavering obedience, nothing will change. Knowledge without application is just noise. Inspiration without implementation is just a fleeting emotion. The universe does not respond to what you know, it responds to what you do consistently. It responds to rhythm, it responds to the vibrational signature you emit day in and day out through your habits, your rituals, your non-negotiable practice. This is the law of obedience, and it is the master key that unlocks the power of all the others. You cannot command money if you refuse to obey the spiritual laws that govern it. This isn't about being perfect. It's not about never having a moment of doubt or never missing a day. It's about commitment. It's about making the conscious decision that these principles are no longer something you try when you feel like it. They become your new operating system. They become the default setting for your life. Most people approach this like a buffet. They pick and chew. They'll practice the law of the word when they remember, but then they'll go have a complaining session with a friend and make massive withdrawals from their spiritual account
They'll practice circulation when they have extra but clutch in fear when things feel tight. They'll assume the feeling of wealth for an hour and then spend the rest of the day worrying about bills. This is vibrational chaos. This is like trying to tune a radio by constantly spinning the dial. All you get is static. The universe receives a scrambled, confused signal and doesn't know what to deliver, so it delivers more confusion. Obedience is the act of stopping the dial on one frequency and leaving it there. It's the daily sacred repetition that does the work. It's the morning declaration, even when your voice shakes. It's the thought substitution in the middle of a stressful day, especially when you don't feel like it. It's the act of tithing with declaration when the numbers in your bank account look scary. It's speaking your new identity aloud when the old one is screaming in your ear. This is how you reprogram your subconscious mind. Your subconscious doesn't learn from what you do once, it learns from what you repeat. It's like building muscle. You don't get strong by lifting a weight one time. You get strong by lifting it over and over and over again, consistently, even when it's hard, especially when it's hard. That repetition is what creates the new neural pathways. That obedience is what rewires your entire energetic blueprint. When you obey these laws daily, you are building spiritual muscle. You are building a vibrational momentum that becomes unstoppable. You are sending such a clear, consistent, powerful signal to the universe that it has no choice but to reorganize reality to match your command. The declaration, "Because I obey divine law, money cannot ignore me," is not a request. It is not a hope. It is a statement of spiritual fact. It is you recognizing your role as a co-creator. You are stating the terms of your existence. You are announcing that you understand how the machinery of the universe works, and you have chosen to operate in harmony with. You are not begging for abundance. You are commanding it through your alignment. Money is energy, and energy must obey law. Just as electricity must obey the laws of conductivity, money must obey the laws of spirit. When you live in obedience to these laws, you become a perfect conductor for financial energy. You become a lightning rod for abundance. The money it cannot ignore you because you have placed yourself directly in the current of its flow. You have removed all the blocks, the resistance, the contradictory vibrations that were repelling it. You have made yourself magnetic. This is the ultimate shift in power. You move from hoping God will bless you to understanding that God already has blessed you with immutable laws, and your job is to obey them. You move from waiting for your ship to come in to realizing you are the captain who must steer the ship according to the charts of divine principle. The obedience is the steering. The results are the destination. So the question is never whether these laws work. The question is always whether you will work them. Will you have the discipline to be obedient even before you see the evidence? Will you have the faith to practice the rhythm even when the melody hasn't started playing yet? That is the test. That is the journey. And when you pass that test, when you commit to that journey, you will finally understand that the command over money was never about the money at all. It was always about your willingness to obey the divine design. So let's bring this all together. This wasn't just about money, was it? This was about power. Your power. It's about understanding that you are not a victim of your circumstances. You are the architect of them. Your words, your identity, your trust in the flow, your conscious commands, your internal agreements, your disciplined obedience. These aren't just ideas. These are the tools you've been given to command reality itself. Money is just energy, and energy must obey law. You now know the laws. You have the combination to the vault. The question is, what will you do with this knowledge? Will you go back to the old way of thinking, the old way of struggling, or will you make the decision right here, right now, that your financial life ends today and your financial destiny begins? The journey from lack to abundance is a single step, the step of decision. Decide that from this moment on, you will speak only life into your finances. You will see yourself as wealth in motion. You will trust the flow. You will tithe with declaration. You will choose new agreements. And you will obey these divine laws with a consistency that makes the universe have no choice but to respond. You are not meant to struggle. You are meant to prosper. You are meant to be a vessel of abundance. Now go out there and claim what is already yours. This is the kind of transformative truth we live for here on Tony Robbins Track. If this video hit you right between the eyes, if you felt that shift inside, then you need to subscribe right now. Hit that button and turn on notifications. Because we're not here for surface level tips.
We're here for life-altering transformation, and this is just the beginning. I want to know this reached you. I want to know you're ready. So let me know down in the comments. Tell me I am wealth in motion. Let me see that you've made the decision. If you want to keep this journey going, there's a video right here that's going to blow your mind on how to instantly reprogram your mindset for wealth. You need to watch it next. Remember, knowledge is not power. Knowledge applied is power. Now go apply it. See you in the next video.